Bunu gösteriyor. And if you look at my books in a careful manner, you will see that they have been written in a completely different style from the American creationists or the Jewish creationists in Israel. Because the style is different, the material is different, which shows that the knowledge presented in my books is original. To sum things up, before I left Sweden, I produced a program about Darwin's views on religion. And as you probably know, he regarded himself as being agnostic. What is your comment to that? Özetlemek istiyorum, artık son sorumu sormak istiyorum. İsveç'ten ayrılmadan önce radyoda Darwin'in dinle ilgili görüşleri hakkında bir program yaptım. Bildiğiniz gibi Darwin bir agnostikti. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Darwin anlatımlarının izahıyla Allah'ı açıkça inkar ettiğini ortaya koyan, Allah'a inanmayan bir insan. O kadar karmaşık değil benim kanaatim bu yöndeki görüşü. Dünyada Allah'a inanmayan birçok Darwinist de aynı konumdalar. Fakat ben burada Darwinistlerin bana karşı bakış açılarındaki yanlışlığı da vurgulamak istiyorum. Mesela bazen Avrupa basınında görüyorum. 3 yıl hapis cezası aldı, işte çete lideridir gibi böyle iddialarda bulunuyorlar. Bu doğru. Mahkeme benimle ilgili böyle bir karar verdi Türkiye'de ama savcının bu konudaki açıklamasını da belirtmeleri gerekir. Savcı benimle ilgili iddialarda 3 konuya dikkat çekmiş durumda. Birincisi, benim bu mahkemede daha önce beraat ettiğimi söylüyor. Yani aynı mahkemenin bana beraat kararı verdiğini söylüyor. İkincisi, polis baskısıyla alınan ifadelerin ve yanımda avukat olmadan alınan ifadelerin geçerli olmadığını söylüyor. Bunun dışında da mahkeme dosyasında hiçbir delil bulunmadığını söylüyor. Bu durumda mahkemeye beraat talebinde bulundu savcı. Ama buna rağmen mahkeme benim ve 3 kız arkadaşım daha var. Bunlar üniversite mezunu, kolej mezunu kişiler. Hayatlarında hiç trafik cezası bile almamış insanlar. Bunlara da çete lideri diye mahkeme hüküm verdi. Ve şu an böyle bir hüküm var. Ama bunu benim Darwinizmle mücadelemde böyle bir koz olarak kullanmaya kalkmalarını basın mensuplarının tavrı olarak çirkin görüyorum ve çok yanlış görüyorum. Daha önce de mesela bana kokain komplosu yapılmıştı. Emniyette yiyeceğime kokain karıştırılmıştı. Ben bunu adli tıpla ispat ettim. Bunu da bana karşı koz olarak kullanmışlardı. İşte bu da çok çirkin. Akıl hastası olarak teşhis koydular bana bir ara. 10 ay kadar akıl hastanesinde tuttular. Sonra askeri hastane bunu bozdu. Sağlıklı ve sıhhatli bir insan olduğumu söyledi. Ama yıllarca akıl hastası olduğumu söyleyerek Darwinizme karşı benim mücadelemde bana koz olarak bunu kullandılar. Ben bunların hepsini çirkin buluyorum ve çok yanlış buluyorum. Bunu da size ayrıca belirtmek istiyorum. Yani bunlar bir bilimsel koz değildir. Bunlar çok yanlış tavırlar. Mesela bize karşı operasyon yapan polis lideri Ergenekon örgütü elemanı olarak şu an cezaevinde bulunuyor. Bize karşı basında, aleyhimde uzun uzun çalışma yapan kişi de şu an Ergenekon örgütü üyesi olarak cezaevinde bulunuyor. Bunlar da psikolojik savaş konusunda bize karşı çok ciddi baskıları olan kişilerdi. Bunu da size söylemek istiyorum. Ergenekon örgütünde bize karşı çok ciddi bir faaliyeti var Türkiye'de. Yani Darwinizme karşı olmamızdan kaynaklanan şiddetli bir baskı politikası var. 9 kere de silahlı suikast yapmaya kalktı bu örgüt. Bunu da ayrıca belirtiyorum. Ya basın bunu göz önüne alarak bana karşı bakış açısını geliştirmesi gerekir diye düşünüyorum. Well, Darwin himself was very clear that he did not believe in the existence of God, and the Darwinists who came after him have followed the similar trace, his trace. So there is not much thing for me to tell you about that.
because there are a great number of people who do not believe in God all around the world. So Darwinists share a same position with them. But as far as my fight against Darwinism is concerned, and the way I am presented in the media as someone standing against Darwinism and the theory of evolution, I would like to share you some pieces of information which would shed light and give you an idea of how I was attacked in the media, both in Europe and in Turkey. When you look at the European newspapers and when they talk about me as someone fighting against Darwinism, they tend to highlight not my scientific research, but they talk about the court and legal issues I have been going through in late years. It is true that I have received 3 years imprisonment from the Turkish court because I'm accused of being a gang leader. And I respect the decision of the court, but there's a very important point which the public prosecutor made, and I would like to share that 3 points with you. The public prosecutor has told the Turkish court that, and reminded the Turkish court that we have been appealed of these accusations in the first instance, but later on, in the following courts, we have been found guilty. So he pleaded the Turkish court to consider this former appeal again. The second point the Turkish public prosecutor made to the court was that all our statements were taken when we were under police arrest and when me and my friends had no lawyers with them. So that's why the statements and the things we said when we were under arrest are invalid statements. And the third point he reminded the Turkish court was that in our court files they have no proofs against us. I have some 3 lady friends of mine who are university graduates and who have not even received traffic fines, but they have been found guilty too, and they have been punished with this 3 years imprisonment. So all these things are being used against me and my friends. So I tend to think that this is a wrong way of approaching to this issue. In the past, for example, I was arrested by the police again, and during my arrest, the police forces has put some amount of cocaine into my food, and I was accused of being a drug user. But later on, after the forensic analysis, it has been proven that that amount of cocaine was put later on. So I got an appeal and I was released. So that's a very bad thing to do. Another interesting period was when I was kept in a psychological center for 10 months. Later on, the court has decided to postpone this decision because the medical analysis and the psychological tests revealed the fact that I was completely sane. But I had to spend 10 years in that psychological center. So all these are happening because I'm fighting against Darwinism. On the other hand, these things which are used against me have no scientific stance. The people cannot use these things. This is a wrong way of approaching these things. Lately, for example, a very well-known police officer who used to fight against us in a way and who used to lead the many operations made for us, he has been arrested and accused of being a member of the Ergenekon Foundation. Similarly, a well-known Turkish journalist who, for